sorridi per la telecamere, Naomi. Stasera non sei mia moglie. Sei solo l'errore che stu ancora cercando di sistemare. Mason Whitmore lo discon un calais di champagne in mano un sorriso levigato sul volto, cum se la crudelta suonas meglio se serata tra denti perfetti. Naomi Carter era in piedi accanto a lui, sotto la luce di cristallo del gala della Foundation Whitmore, la dita stretta turno alla piccola clutch nera che portava fin dal loro matrimonio in tribunal, 3 anni prima. Intorno a loro Illinois grande salone del Harbor House Hotel scintillava di denaro. Rose bianche si arrampicavano su colonne dorate. Donatori in smoking ridevano sommessamente tra polpette di granchio e vino costoso. Un quartetto di archi suonava vicino al fine tre, abbastanza dolci di far sembrare tutto elegant, persino l'umiliazione che Mason lo aveva appena avvolto in setta e consegnato in pubblico. Naomi non rispose subito. Lo guardo davvero. Guardo l'uomo che una volta aveva difeso davanti alla sua famiglia, l'uomo che aveva omesso tra bollette in ritardo, presentazioni di affari fallite, noti insonni quando la sua azienda era a un mese cattivo dal collasso. Allora lui la chiamava la sua pace. Stasera la guardava come se fosse una macchia sulla manica. Mason, dis lei piano, la gente non ti sent. Illinois sorriso di lui sia largo, ma gli occhi restarono freddi. Bean. Forse così capirai finalmente in che stanza ti trovi. Una risata sfuggi di qualche parte dietro di lei, non forte, ma abbastanza tagliente di firia. Naomi si volto e vide la madre di Mason, Patricia Whitmore, che osservava con l'espressione soddisfatta di una donna che aveva aspettato a lungo quel momento. Accanto a lei si era Claire Benson, la nuova consigliera preferita di Mason, bionda, levigata, appoggiata a lui abbastanza vicino di non riuscire a spiegazioni. Illinois braccialetto di diamanti di Claire lampeggiò mentre alzava Illinois bicchiere. Certi dun semplicemente non capiscono quando sono state superate, discon dolcezza. Naomi sentì la parola laterale nel petto, ma non vacillò. Era esattamente cio che volevano, la crime, una senata, una donna distratta di poter indicare in seguito e definire instabile. Così restò immobile. L'unico segno che provasse qualcosa fu Illinois modo in cui Illinois polise la sfioro all'interno della feed nuziale, lentamente, una volta, poi ancora. Mason se ne accorse. Non inizia con la scena della moglie ferita, borbotto. Dovresti essere grata che ti abbia persino portata stasera. Meta del person che pensa che tu sia una dipendente santa per la serata. La gola di Naomi si strinse. 3 anni di matrimonio, e lui aveva trovato la frase più brutta della stanza. Le stesse persone che ora fingevano di non ascoltare avevano mangiato Illinois cibo che lei cucinava durante la prime scene con gli investitori. Avevano sorriso nel suo salotto, accettato Illinois suo calore, elogiato la sua grazia. Ma ora che l'azienda di Mason valeva più di quanto avesse mai sognato, la guardavano attraverso, come se non fosse mai assistita. Quello che Mason non sapeva era che Illinois silenzio di Naomi non era debolezza. Era disciplina. E dall'altra parte del vialetto del hotel, una Rolls Royce nera si era appena fermata al marciapiede, portando con sé l'unico uomo che Mason Whitmore avrebbe dovuto pregare non venisse mai a cercare sua nipote. Quando Naomi raggiunse Illinois bordo del salone, sentiva ogni sguardo seguirla come una mano sulla schiena. Non aveva pianto. Non aveva alzato la voce. Non aveva detto a Mason Illinois piccolo crollo pubblico che aspettava. Questo sembrava disturbarlo più di qualsiasi lacrima. La raggiunse vicino al tavolo dei dolci, dove piatti dorati di cheesecake e fragole al cioccolato restavano intatti sotto le luci brillanti.
Dove pensi di and r, keys lui, tenendo la voce abbastanza bassa da sembrare controllata, ma abbastanza tagliente perch Naomi collies l'avvertimento dentro. Naomi si volto lentamente. Apprendere un post di aria. Mason lascio usi una risata breve. Aria? Naomi, questa non è una del Tuesday raccolte fondi di quartier. Questi sono Illinois mio consiglio, I miei donatori Illinois mio futuro. Non te ne vai in giro facendomi fair brutta figura. Lei guardo oltre lui, per un istante, verso le grandi finestre affacciate sul porto. Le luci della città brillavano sull'acqua. Da qualche parte oltre quel port di vetro, la notte era aperta e silenziosa. Ma dentro quella sala, ogni respiro sembrava comprato. L'igia fatta da solo, dis. La masella di lui si irrigidi. Per un istante, l'uomo affascinante che tutti ammiravano scompav, e attraverso I suoi occhi appav la version più piccola e meschina di se stesso. Attenta, dis. Sei chi perch te ho permesso io. Naomi quasi sorrise. Non perch fos divertent, ma perch era triste. Lui lo credeva davvero. Credeva che l'abito che indossava, l'anello al dito Illinois cognome che portava, persino lo spazio che occupava in quella sala, glia l'avesse dato lui. Non aveva idea che molto prima che Mason Whitmore imparasse a pronunciare I nomi del Società di Private Equity, Naomi Carter sedeva un tavolo di Mogano a Charleston, mentre gli uomini in abiti su misura aspettavano che suo nonno parlasse. Non aveva idea che Illinois suo silenzio venisse da stands molto più antiche e fredde del suo piccolo regno. Claire appava canto a lui Illinois profumo che arrivava prima del su parole. Mason Illinois fotografo ti sta seccando. Vogliano qualche scatto con I donatori principali. Poi guardo Naomi Illinois sorriso morbido e velenoso. Forse Naomi più austera un po' in disparte. Non vogliamo confondere la rivista. Mason non la caresse. Fu quel silenzio che Naomi avrebbe ricordato, non l'insulto di Claire, non Illinois sorrisetto orgoglioso di Patricia dall'altra parte della sala. Illinois silenzio di Mason. Lo stesso uomo che una volta aveva promesso di proteggere Illinois suo nome, ora restava lì, lasciando che un'altra donna lo cancellasse. Naomi si sfilò la fi dal dito, nascosta dalla clutch. Fu un movimento piccolo, quasi invisibile, ma Mason lo vide. Rimettitela, scatto. Naomi la ten nel palmo. Perch? Hai appena detto a tutta la sala che ero un errore. Prima che potesse rispondere, le porte del salone si riaprirono. Un onda attraverso gli ospiti, prima curiosità, poi riconoscimento, poi qualcosa di simile al panico tra I donatori più anziani. Illinois direttori del hotel si affretto in avanti Illinois volto pallido, parlando nell'auricolare. Mason corrugò la fronte. Cosa succede? Un cameriere cicero a un altro, quello e Charles Carter. Naomi caius la mano attorno all'anello. Suo nonno era arrivato. E per la prima volta quella sera, Mason sembrò incerto su dove si trovasse. La sala non è mutilata insieme. Si spense pesi, come se la persona bassassero la voce prima ancora di capire perch. Prima I donatori vicino all'ingresso smisero di parla. Poi I membri del consiglio si voltarono. Poi Illinois quartetto di archi pers Illinois ritmo per mezzo secondo, una nota semessa che tremava nell'aria prima che la musica svanisse del tutto. Charles Carter entrò nel salone con un bastone nero in una mano e un'espressione calma che faceva raddrizzare la schiena a uomini potenti senza bisogno di cederlo. Era alto, dai capelli argentati, vestito in un completo blu notte sembrava semplice, finch la luz non ne coglieva Illinois talio.
Giù uomini lo seguivano a pochi passi di distanza. Non esattamente guardi del corpo, ma Illinois tipo di persone che rendevano chiaro che nessuno si avvicinava senza Illinois suo permesso. Naomi non lo vedeva da quasi 2 anni. Non perch lui l'avesse abbandonata, ma perch era stata lei a chiedere spazio. Voleva un matrimonio normale, una vita che Mason non avrebbe mai potuto pensare fosse stata comprata per lui. Voleva essere amata come Naomi, non come la nipote di Charles Carter. E ora, guardando suo nonno entrare nella sala dove suo marito aveva appena chiamata un Naomi sentì Illinois preso di quel desiderio passarsi nel petto. Mason guardò dal direttori del hotel ai donatori più anziani e forzo un sorriso sul volto. Era bravo in questo. Sorridi prima, capia dopo. Signor Carter, facendosi avanti con la mano tesa. Un onor. Non sapevo partecipar stasera. Charles guardò la mano di Mason, poi Illinois suo volto, e non la strinse. Illinois rifiuto fu così silenzioso che colpi più di qualsiasi insulto. Illinois sorriso di Mason si congelò. Patricia si mos rapidamente, cercando di salvare Illinois momento. Signor Carter, Patricia Whitmore. Mio marito ammirava Illinois suo lavoro di anni. Siamo così felici che sia potuto venire. Charles la fece un breve cenno, abbastanza educato di essere civile, abbastanza freddo di far spegni Illinois sorriso. Poi I suoi occhi passarono oltre tutti loro, e trovarono Naomi. Per la prima volta quella sera Illinois corpo di lei dimentico come resta immobile. Le dita si strinsero attorno alla fede nascosta nel palmo. Illinois volto di Charles si ammorbidì, appena. Naomi, non signorina Carter, non un nipote. Solo Illinois suo nome, pronunciato come un luogo dove poteva tornare a casa. Illinois sorriso di Claire Svani. Mason si volto lentamente verso Naomi, la confusion che si addensava nei suoi occhi. Lo conosci, Keys? Naomi non rispose. Non ne aveva bisogno. Charles cominciò a camminare verso di lei, ogni passo misurato Illinois bastone che batteva una volta sul pavimento di marmo. La folla si aprì senza bisogno di dirglielo. Quando la raggiunse, guardò Illinois l'ivluciccio del lacrime che lei si era rifiutata di lasciare cadere, poi l'anello stretto nella sua mano. La masella si mosse una volta, ma la voce restò controllata. Kai ti ha fatta sentire indesiderata in una sala che ho contribuito a pagare. La domanda cad come vetro infranto. Illinois volto di Mason si svoto. Mi dispiace, rapidamente. Sembra sia un malinteso. Charles si volto finalmente verso di lui. No, Signor Whitmore. Credo di capire perfettamente. Poi uno degli uomini dietro Charles aprì una cartella di pelle e ne estrasse un documento timbrato con Illinois sigillo del fondo fiduciario della famiglia Carter. Naomi lo guardò, e Mason seguì Illinois suo sguardo. Fu allora che Illinois primo membro del Consiglio Cicero, Illinois finanziamento della sua azienda e passato attraverso Illinois denaro dei Carter. Charles alzò gli occhi verso Mason. Ora, discutiamo di quanto pensavi valesse mia nipote. Per alcuni secondi, Mason Whitmore cio che uomini come lui fanno sempre quando Illinois pavimento comincia a muoversi sotto I piedi. Cerco di comportarsi come se possedesse ancora la sala. Si sistemo la giacca, alzo Illinois mento, e lascio usi una risatina tesa pensata per far ridere anche gli altri con lui. Nessuno lo fece. Signor Carter, Mason, ora attento, ora più morbido, credo dovremmo discuterne in privato.
Questo un gala di beneficenza. Ci sono ospiti. Charles Carter si guardo intorno nel salone, I donatori con lo champagne in mano che avevano improvvisamente dimenticato di bere, I membri del consiglio che fingevano di non ascoltare, Patricia immobile come una statua, Claire che abbassava lentamente Illinois bicchiere. Curioso, dis Charles. Non sembravi preoccupato per la privacy quando Emily nipote veniva umiliata. Naomi sentì quel parole attraversarla come una mano ferma sulla schiena. Non la stava salvando, non stava parlando al posto suo, stava solo rendendo impossibile ignorare la verità. Mason la guardo allora, la guardo davvero, e per la prima volta quella sera, dietro ai suoi occhi si era pura. Non ancora colpa. Pura. Perch stava iniziando a capire che la donna che aveva deriso davanti ai suoi donatori aveva un nome legato a port che lui aveva supplicato per anni di poter vacare. L'uomo con la cartella di pelle si fis avanti e porse Charles un unico foglio. Charles non lo lessa. Non ne aveva bisogno. Whitmore Biotech ha ricevuto Illinois suo finanziamento ponte 18 mesi fa, tramite un veicolo di investimento privato sotto Illinois Fondo Fiduciario della Famiglia Carter, DIS. Illinois tour prestito per l'espansion era garantito di beni collegati al mio officio. L'edificio in cui la tua azienda si è trasferita la scorsa primavera appartiene a uno dei nostri gruppi immobiliari. E stasera, questo gala della Foundation, quello che ha usato per umiliare mia nipote, è stato finanziato in parte da un contributo che ho approvato io, prima di sapere quanto in basso fossi caduto. La sala tratten Illinois fiato all'unisono. La bocca di Mason si aprì, poi si risciuse. Patricia primet una mano sul supple. Claire fis un piccolo passo indietro di lui, appena percettibile, ma Naomi lo notò. Quel piccolo passo raccontava tutta la storia. Persone come Claire restano vicino al poter solo finch brilla ancora. Naomi, dis Mason, voltandosi verso di lei con una gentilezza improvvisa che sembrava più insultante della sua crudeltà. Perch non mi hai mai detto. Naomi guardò l'anello nel suo palmo. Illinois diamond catturava la luce del lampadario, brillante e freddo. Perch volevo sapere che eri davvero quando pensavi che io non avessi niente. La voce non tremò. Sorprese persino lei stessa. Mason degluti. Mi hai lasciato credere che fossi ordinaria. Gli occhi di Naomi si alzarono verso I suoi. No. Hai deciso tu che ordinaria significa senza valor. Un mormorio attraverso gli ospiti, basso e disagio. Qualcuno vicino al fondo Cicero ha detto che era una dipendent. Mason lo sentì. Illinois suo volto si irrigidì. Anche Charles lo sentì, ma non distolse lo sguardo di sua nipote. Dimmi cosa vuoi, Naomi, dis. Tutto Illinois salvan aspetto che ci des vendetta, denaro, la rovina immediata di Mason. Ma Naomi si limitò a far civilare l'anello sul vassoio di argento dei dolci accanto a lei, dav produsse un piccolo suono che raggiunse ogni angolo della stanza. Voglio che finisca Illinois discorso che aveva preparato, dis. Mason la fissò. Cosa? Naomi si voltò verso gli ospiti. Mi ha portata qui per mostrare a tutti cosa pensava che fossi. Allora lasciate che lo dica chiaramente, con tutti I suoi donatori ad ascoltare. Lasciate che spieghi perch la donna che ha aiutato a costruire la sua vita meritava rispetto solo dopo aver scoperto che fosse suo nonno. Mason impallidì, e fu allora che tutti capirono. Naomi non stava chiedendo a Charles di distruggerlo. Stava dando a Mason un'ultima possibilità di rivelare se stesso.
Mason Gardo verso Illinois Piccolo Palco in fondo al salone, lo stesso palco dove viva progettato di ringraziare I donatori, sorridi per la foto, presentarsi cum Illinois tipo di umo degno di capitali più grandi. Ora Illinois microfono lo aspettava cum un testimone. Nessuno sai mos. Persino I camerieri restarono immobili lungo le pareti, I vassoi di argento in equilibrio tra le mani. Mason Lanzio e Naomi uno scardo supplicevoli, lo stesso che usava quando l'effetto era in ritardo o quando una banca gli negava un altro prestito. Allora lei si era sempre ammorbidita. Era sempre intervenuta, aveva risolto Illinois problema, fatto una telefonata, scritto un piano, restato sveglia fino al giù del mattino per aiutarlo a ricostruire cio che Illinois suo orgoglio aveva rotto. Ma stasera, Naomi restava lì, la spalla dritt Illinois ditto senza anello appoggiato con calma sulla clutch. Naomi, dis lui sottovoce, ti prego. Essi arrabbiata, lo capisco, ma non è questo Illinois modo. Lei inclinò la testa. Illinois modo perché? Mason Gardo Charles, poi I donatori, poi Illinois fotografo vicino all'arco floriale che aveva lentamente abbassato la macchina fotografica ma non se n'era andato. Per noi, dis rapidamente Mason. Per Illinois nostro matrimonio. Un suono sommesso attraverso la sala, non proprio una risata, non proprio disgusto. Naomi lo sentì anche lei. L'insulto di lui che tirava fuori la parola matrimonio solo ora che Illinois pota era entrato nella stanza. Charles osservava senza batter ciglio. Patricia infine si fece avanti, la voce sottile e levigata. Naomi, tesoro, gli animi sono accesi. Mason è sotto una pressione enorme. Gli uomini dicono cose quando sono stressati. Naomi si voltò verso la suocera, e per la prima volta quella sera Patricia perse Illinois conforto di essere ignorata. La ha det perch si credeva, dis Naomi. E lei sorridiva perch era di accordo. La bocca di Patricia si chiuse. Claire cercò di rientra nella folla, ma Naomi la vide. Claire, dis con calma. Prima avevi qualcosa di dire, sulla confusion con la rivista. Illinois volto di Claire cambiò all'istante. La sicurezza svani, lasciando dietro di sé una donna che aveva scambiato la crudeltà per status. Stavo scherzando, dis Claire. Era innocuo. Naomi annui lentamente. E così che lo chiamano le persone, quando Illinois danno non capitare loro. Mason si passò una mano sulla bocca, poi camminò verso Illinois palco, perch rifiuta lo avrebbe fatto sembrare ancora più debole. Ogni passo risuonava pesante sul pavimento di marmo. Quando raggiunse Illinois microfono, afferrò entrambi I lati del podio, come se potesse tenerlo in piedi. Le ski del discorso erano ancora lì, ordinati costos Illinois suo nome inciso in rilievo in alto. Le fisso, ma quel parole non gli appartenevano più. Signore e signori, comincio, la voce incerta. Voglio scusarmi per un malinteso avvenuto stasera. Naomi chiuse gli occhi per mezzo secondo. Eccola. Non crudeltà, non tradimento. Un malinteso. Illinois baston di Charles bat una volta sul pavimento. Mason degluti. No, si caress, la voce più piccola. Non un malinteso. Ho umiliato mia moglie davanti a persone che volevo impressionar. La sala tornò immobile, ma questo silenzio era diverso. Aveva un peso. Mason guardò Naomi, e lei lo capì con chiarezza, finalmente. Non era dispiaciuto di averla ferita. Era dispiaciuto che le persone spagliate lo avessero scoperto. E quella verità, più di ogni altra cosa, la liberò finalmente.
Mason restava dietro Illinois podio, con ogni occhio del salvan fissosu di lui, ma Naomi non si sentiva più intrappolata sotto che riflettori. Per la prima volta quella sera, la sala non sembrava una di tribunal costruita contro di lei. Sembrava uno specchio, Mason era finalmente costretto a guardarsi. Si schiari la voce, secondo di raccoglia cio che restava della sua dignità. Naomi stata una moglie leal, non leggendo più niente, perch nessuna scheda poteva più salvarlo. Mi ha sostenuto negli anni difficili, io non sono riuscito a onorare tutto questo. Le parole erano pulite, attente, quasi professionally, troppo levigate per essere dolor vero. Naomi lo osservava come si osserva la pioggia scivola su un vetro, abbastanza vicina di vida, troppo lontana per sentire. Ancora non capiva. Non stava confessando perch la verità gli avesse toccato Illinois cure. Stava negoziando con le conseguenze. Ripeti quello che hai detto a me, chiamo Naomi dal centro del salone. La voce non era forte, ma arrivava ovunque. Mason spat la palpebra. Naomi, mi sono appena scusato. No, lei. Sei scusato per la forma. Di la parole. Un memorio attraverso gli ospiti. Patricia Gardo Illinois pavimento. Claire fisso l'uscita. Le dita di Mason si strinsero attorno al podio. Non è necessario. Charles Carter giro legament la testa, l'umo con la cartella di pelle si fis avanti di nuovo. Basto quello. Mason abbasso lo sguardo, di gluti, l'orgoglio sul suo volto si incrino ancora un po'. L'ho detto che era un errore che stavo cercando di sistemare, La phrase cadpiata brutta nella sala. Nessuna musica l'adolsiva. Nessuna risata la copriva. Nessuna luz ricca la rendiva elegant. Era solo crudeltà, tutti la sentirono per quello che era. Naomi sentì la vecchia ferita riaprirsi, ma non come prima. Questa volta non la inghiottiva. Questa volta la dimostrava. Mason alzò lo sguardo, rapido. Ero arrabbiato. Non lo pensavo davvero. Naomi gli lanciò uno sguardo triste, fermo. Questa è la differenza tra noi. Io intendevo davvero ogni sacrificio che ho fatto per te. Lui non ebbe risposta. Dietro di lei, una del membri più anziani del consiglio, una donna dai capelli grigi in abito blu navy, posò con calma Illinois bicchiere di champagne su un tavolo vicino si vicino a Charles. Signor Carter, la voce lenta, Illinois consiglio non era a conoscenza del circostanze personali legate stasera. Gli occhi di Mason lampeggiarono di panico. Elaine, questo non ha niente che fare con le operazioni aziendali. Elaine lo guardò, la delusion sul suo volto era più fredda della rabbia. Un uomo che umilia sua moglie in pubblico mentre prende denaro privato dalla famiglia di lei, ha gia risa operativa. Naomi vide Illinois futuro di Mason spostarsi in quell'unica phrase. Non ancora un collasso. Uno spostamento. La prima vera crepa nell'immagine che tutti avevano venerato. Charles parlò infine di nuovo. Domani mattina al 9 Illinois mio ufficio avviera una revision completa di ogni accordo collegato a Whitmore Biotech al fondo fiduciario della famiglia Carter. Mason cease dal podio. Non può farlo per un disaccordo personale. Gli occhi di Charles non si mossero. No, signor Whitmore. Posso farlo perch la fiducia non beneficenza, Illinois caratia non separato dagli affari. Naomi guardo l'anello sul vassoio dei dolci, brillanti inutile sotto Illinois lampadario.
Poi lo raccols, non per indossarlo, ma per passarlo nel palmo aperto di Mason. Valevai che tutti vedessero quanto valevo, dis. Ora puoi passa domani a scoprire quanto ti costato. Mentre Mason fissava l'anello come se si fosse trasformato in una prova, Illinois direttori del hotel attraverso rapidamente Illinois Salwan con Illinois telefono premuto all'orecchio, sussurrando che I giornalisti furia avevano già saputo che Charles Carter era dentro. Nel momento in cui Illinois direttori del hotel cessero la parola giornalisti, Illinois volto di Mason cambio in un modo che Naomi non aveva mai visto. Non tristezza, non vergogna. Calcolo. I suoi occhi si mossero rapidamente per Illinois Salwan, misurando usite, telecamera, donatori, Danny. Persino con la fiducia nel palmo come un verdetto, stava ancora cercando un angolo. Nessuno parla con la stampa, dis, troppo forte. Questo è un evento privato della Fondazione. Elaine incrocio le braccia. Ha smesso di essere privato quando hai fatto della dignità di tua moglie parti dell'intrattenimento. Alcuni ospiti abbassarono lo sguardo, imbarazzati di quanto fosse vero. Mason si avvicinò a Naomi, abbassando la voce nel tono che usava quando voleva farla sentire responsabile del suo disastro. Naomi, ascoltami. Possiamo ancora sistemare tutto. Eschi con me. Sorridi. Diith loro che tuo nonno ha sorpreso tutti. Diremo che è stato emotivo, ma va tutto bene. Naomi lo fissò. 3 anni prima, quella voce avrebbe funzionato. Avrebbe pensato all'azienda, ai dipendenti, al suo stress, a sua amada, ai donatori, a tutto tranche a se stessa. Avrebbe ingoiato Illinois dolor e lo avrebbe aiutato a lucidare la bugia finché non fosse sembrata rispettabile. Ma stasera, qualcosa dentro di lei si era fatto silenzioso in un modo nuovo. Non intorpidito. Lucido. Non va tutto bene, dis. La bocca di Mason si strinse. Vuoi mettermi in imbarazzo? No, dis Naomi. Volevo che tu smettessi di metterti in imbarazzo di solo. Claire si avvicinò di nuovo a Mason, ma questa volta con cautela, come se stesse decidendo se stargli accanto avesse ancora dei vantaggi. Mason, sicuro, ti serve una dichiarazione, prima che si diffonda. Patricia annui rapidamente, ansiosa di afferrare qualsiasi corda ancora appesa. Sai, una dichiarazione di famiglia. Possiamo dire che Naomi era sotto stress. Naomi si voltò verso di lei. Ripetilo. Patricia si bloccò. La sala si bloccò con lei. Naomi fece un passo più vicino, non arrabbiata, non forte, solo stanca di essere gestita. Dillo davanti a mio nonno, ai tuoi donatori, ogni membro del consiglio in questa stanza, che Illinois problema stasera e Illinois mio stress. Le labbra di Patricia si aprirono, ma non usci alcun suono. Charles osservava suo nipote con un'ombra appena percettibile di orgoglio, Illinois tipo che non concedeva facilmente. Aveva passato anni a dominare le stanze con denaro e silenzio, ma Naomi stava facendo qualcosa di più forte. Stava dicendo la verità senza chiedere permesso. Le porte del hotel si riaprirono, e 2 membri dello staff entrarono con volti nervosi. Oltre di loro, attraverso l'ingresso di vetro, i flash del telecamera lampeggiavano contro le finestre come fulmini lontani. Mason li vide in dietreggio, come se quella luce potesse macchiarlo. Charles, dis, lasciando cadere improvvisamente Illinois titolo formale. La prego, possiamo trovare un accordo. L'espression di Charles si ingiuri. Non mi chiami per nome, dopo aver insegnato a una sala intera mancar di rispetto al mio sang.
La parole colpirano profondament. Naomi senti la gola string assai, ma resto salda. Mason la guardo all'ora, disperato abbastanza da suonare finalmente wano. Naomi, ho commesso un errore. Lei guardo l'anello nella sua mano, poi la folla che lo aveva visto deridere e ora lo vedeva supplicare. No, Mason, disdolcement. Hai fatto una scelta. L'errore è stato pensare che avrei continuato a proteggerti da essa. In quel momento Illinois direttori del hotel si avvicinò a Charles, Illinois telefono ancora in mano. Signore, I giornalisti chiedono se la signora Carter rilasserà una dichiarazione. Ogni sguardo si voltò verso Naomi. Mason la implorò in silenzio di non muoversi. Patricia sembrava terrorizzata. Claire sembrava pronta a sparare. Naomi fece un respiro lento, si lisciò Illinois davanti dell'abito, e camminò verso la porta della lobby con suo nonno al fianco. Ma prima di raggiungerlo, si fermò, si voltò verso Mason, e disse la frase che gli fi sembrare le ginocchia sedere senza che nessuno lo toccasse. Non preoccupati. Sarò più gentile con te in pubblico di quanto tu lo sia stato con me in privato. Naomi entrò nella lobby del hotel con Charles al fianco, e I flash del telecamere esplosero contro Illinois vetro come una tempesta che cercava di entrare. I giornalisti chiamavano Illinois suo nome, alcuni con rispetto, altri con troppa foga, ma lei non si affrettò. Rime sotto le calde luci della lobby, una donna nera in un abito color smeraldo Illinois mento alzato Illinois ditto senza anello appoggiato con calma al fianco. Mason si fermò diversi passi dietro di lei, abbastanza vicino di sentire, troppo spaventato per stare accanto. Un giornalista alzò un microfono. Signora Carter, ci sono problemi stasera dentro la Foundation Whitmore. Naomi guardò indietro, attraverso la porta per del salone. Vidi I lampadari, I donatori Illinois volto rigido di Patricia, Claire che evitava lo sguardo di tutti, e Mason che stringeva un anello che non meritava di tempo. Poi si voltò verso la telecamera. Saranno problemi molto prima di stasera, dis. Stasera lì ha solo risi visibili. La lobby è mutili. Charles non parlo per lei. Non eni ebbi bisogno. Naomi continuò, la voce ferma, non amora, non spesata. Sono venuta qui come mogli. Sono stata trattata come un imbarazzo. Ma voglio essere chiara, Illinois valor di una donna non nas dall'uomo che la sposa, dalla sala che l'accetta, o dal denaro che le persone scoprono dietro Illinois suo nome. Volevo prima ancora che qualcuno sapesse che mio nonno era qui. Mason abbassò gli occhi. Fu la prima cosa onesta che Illinois suo corpo avesse fatto tutta la sera. Un giornalista Keys prenderà provvedimenti contro Illinois signor Whitmore. Naomi fece un respiro lento. Una parte di lei voleva dire tutto in una volta, ogni scena solitaria, ogni insulto travestito di consiglio, ogni volta che Mason l'aveva fatta sentire piccola per sentirsi grande. Ma alcune verità non hanno bisogno di essere gridate per essere ascoltate. I miei avvocati si occuperanno di cio che va gestito, dis. L'ufficio di mio nonno rivedrà le questioni aziendali. Quanto al mio matrimonio, ho finito di supplicare qualcuno di riconoscere Illinois valor di quello che aveva già. Dietro di lei, Mason Cicero, Naomi, ti prego. Lei si voltò appena, quanto bastava per guardarlo. Per un secondo vidi l'uomo che avrebbe potuto essere, se l'orgoglio non lo avesse votato. Ma vidi anche l'uomo che aveva scelto di diventare. Spio che potermi ti insegni qualcosa che Illinois denaro non ha potuto, disdolcement. 30 giorni dopo,
Whitmore Biotech pers du importanti accordi di finanziamento. Mason si demise dal consiglio della fondazione dopo che I donatori chiesero distanza. Gli inviti di Patricia smisero di arrivare di circoli che aveva passato anni a cercare di impressionar. Claire si demise silenziosamente e si sposto verso la prossima sala di pota disposta ad accoglierla. Mason chiamò Naomi 12 volt, nella settimana in cui iniziò la revision. Lei rispose solo una volta. Non sapevo che fossi davvero, disse lui. Naomi guardò fuori dalla finestra della casa di suo nonno a Charleston, dove le cuore si piegavano sul violetto come vecchi guardiani. Non è mai stato questo Illinois problema, disse. Sapevi che ero tua moglie. Sarebbe dovuto bastare. Mesi dopo, Naomi avviò un fondo per borse di studio destinato a donne che ricostruivano la propria vita dopo tradimenti, divorzi e umiliazioni pubbliche. Non lo intitolo a Mason. Non lo costruì per vendetta. Lo costruì per la dignità, una volta ritrovata, dovrebbe diventare un riparo per qualcun altro. E ogni volta che qualcuno le chiedeva come fosse sopravvissuta a quella notte, Naomi non menzionava mai per prime la telecamera, o Illinois denaro, o nemmeno l'espressione sul volto di Mason quando la sala si era voltata contro di lui. Diceva semplicemente. Illinois giorno in cui qualcuno ti umilia non è sempre Illinois giorno in cui perdi te stessa. A volte Illinois giorno in cui finalmente smetti di porta la bugia che avessero Illinois diritto di definirti.